morning, good afternoon, and good evening, depending on whatever time you're joining us. Karibu sana to the Chill Zone. Vibes and vibes and vibes. Of course, with me, Tamara Patience, and with the man himself. By names of Muna Shwai underscore TZ, Muna.Shwai, TikTok. Yeah. Anyway, yeah. So my personal social media handles as well are Tamara Patience, Tamara the H on Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, t.a.m.a.r.a_H. But basically every social media platform wanipata kama Tamara Patience. Yeah, you can get me there. Follow us. Let's interact. Let's interact. And then outside this cameras, you never know. You never know. Anyway, karibu sana to the Chill Zone. Karibu sana to the Chill Zone. I hope that you're feeling fantastic. Munashwai, nimezoea nikianza show, lazima uniulize swali. Leo nauliza swali. Of course swali lilikuwepo. Swali lilikuwepo na nilikuwa nakusubiri namna fulani. Uanze alafu mimi nimalize. Si ndio eh? Kuna jamaa mmoja ilikuwa nimekutana naye mapema sana asubuhi. Akaniambia nije nikuulize. Naam. Kwamba inawezekana kwa asilimia kubwa ya wanawake huwa wanatumia makeup wakati wa shughuli zao fulani za kuonekana, aidha katika majukumu yao ya kazi au katika harakati zao za urembo na kadhalika. Aliniuliza aliniambia nikuulize pia, ukiwa unatumia makeup unaweza ukapaka mafuta ya kawaida alafu juu yake ukaweka makeup au ukaweka makeup juu yake uweke mafuta ya kawaida? Mimi nilikosa jibu. Ananiambia sisi tunapaka mafuta ya kawaida. Kwa mfano yako mafuta, nikitaja majina hapa nitakuwa na brand, ndio sijaingia nao mkataba bado. Lakini yako mafuta ambayo unaweza ukayapaka mwilini, inaweza kawa mgando au yakawa lotion, na ikawa ni ukawa tu katika ile hali ya amepaka mafuta. Sasa nyinyi pia wasichana kadhaa huwa wanatumia kupaka mafuta. Sasa yule anayepaka makeup huwa anapaka kwanza mafuta alafu ajipake makeup, au anapaka makeup ndo ajipake mafuta kwa juu, au akiwa anafanya kupaka makeup huwa anafanyaje? Nikasema nitaenda kumuuliza my beautiful dada, one and only, she gonna answer you. Wewe ni mwanaume aliuliza hiyo swali? Ni mwanaume na anaitwa Duke, nikimtajia jina lake. Anaitwa Duke na ni graphic designer moja mbaya sana. Yaani moja kati ya ma graphic designers na wanakukubali by the way. Hebu kamera kwa Tamara tafadhali. Duke umemwona anacheka aturudi kwetu. Duke anakukubali sana. Na anakubali to the extent kuna namna ambavyo aliniambia bwana msalimia Tamara. Salimia Tamara, lakini muulize hivi. Huwa anavyokuwa anapaka mafuta ndo anaweka makeup au anaweka makeup afu anapaka mafuta kwa juu? Nikasema nitamuuliza na atanipa jibu na nitakurejeshea. First of all, greetings to you, Duke. Thank you so much. Nime receive the greetings, nimepokea salamu. And okay, normally always paka mafuta juu ya makeup. Juu kipaka mafuta juu ya makeup definitely utakuwa unapanguza hiyo makeup. Okay. Unaona? Okay. So what you do before pake makeup, kuna ile skincare yenye watu hufanyanga the same way you wash your face, you moisturize your face, you protect your face, alafu utagonga labda primer ndio isaidie makeup ikae, then you put your foundation, then you put your concealer, alafu probably the setting spray, blush, contour, hizo vitu zingine, alafu upake setting spray, or powder, you set your face, then you pake setting spray, and that's just it. Alafu unapata kuna makeup zingine like definitely ukipaka ikikaka kwa uso inaanza kuwa ni kama mtu anaweza like unaanza kushine, ni kama umejipaka mafuta. That's why you find most women go to the washrooms kupowder uso, yani kujipaka hiyo powder, so that irudi sort of mattify like ikauke, so that you look good. But ikifika wakati wa kuondoa, kama ndakwambia wakati mwingine when I put makeup, like when I get home and I do not want to go the long way of removing it, kama kwenye macho, if you have eyeshadow and stuff like that, all I take is my mafuta ya mgando hiyo. I just do like this on my eyes, I rub my eyes, alafu nipanguze. Ndio sasa nioshe uso. But always paka mafuta after umepaka makeup. Hizo uchague either ukwe Timarimis ama nimesikia Rimis kaamua kusonga kando. Anyway, either ukwe producer wangu karibu aninyonge, sawa, either ukwe Tim Kando. Mbona producer na hasira? Ameniambia bado hatujalipo ku advertise brands. Okay, nichunge hii mdomo yangu. Sawa. Yeah. Anyway, yeah, so you can decide to do that. Do either you stick to kukua Tim Natural, kujipaka mafuta,
You can do your moisturizer and stuff like that and sunscreen, or you go the makeup way. But yeah, always kujipaka mafuta juu ya makeup. Yeah. So I hope is answered. Yeah. He's answered, by the way. Uwezi kujipaka mafuta juu ya makeup. No. Utakuwa unaharibu taratibu. Yeah. Kabisa. In fact, tutakuwa tunaitoa. You know. Okay. Yeah. No. Anyway, I hope that you've been answered on the question on makeup and all that. So now to my question to you, Muna Shwai. And I want you to be as okay, it depends. As honest, but probably according to you. Have you ever raised your hand at a woman? Have you ever hit a woman before? Yes, I've ever. Mimi niwe tu honest. Na nakuwa hivyo kwa nimeshawahi. Who and why? It was my my mchumba. And it was a difficult situation, but I did it. Na nilijutia baadaye. Yeah, mchumba wangu mimi wakati ana ujauzito wa miezi 7. Ilitokea nimetoka kazini. Kwanza niko kazini, alinitumia message akaniambia, shetani mkubwa wewe. Shetani tena. Imekwaje? Akaniambia, nikamwambia kwani kuna nini? Achana na mimi, sitaki kunisikunilie. Nikamwambia it's okay, haina shida. Nimekaa kazini, nimepokea message hii. Yaani sasa unajua, nimeshafika kwenye shetani mkubwa, achana na mimi na hivyo kama hivyo. Kuna kuwa na mfululizo wa mvua pale unakuja. Kwa hiyo nikakutana na El Nino pale nyingi sana. Mwisho siku muda wa kazini uliofika tena wa kuondoka kazini tena ukufika ule muda. Mimi niliomba tu ile siku ruhusa, nikamwambia nitamwomba madam wangu mmoja, madam najisikia vibaya, kichwa kinaniuma, naomba niondoke home. Sawa. Nikatoka, baada ya kutoka saa 10 kazini nilitoka saa 9 hivi. Kwa nikapanda zangu mwendo kasi pale Posta, nikaitafuta Magomeni, nikaitafuta Kinondoni. Kwa kaza Dar es Salaam unajua ya maeneo. Nilifika Kinondoni pale, nikashuka gari, nikashuka mwendo kasi, nikapanda daladala ya kawaida, nikatafuta Makumbusho. Nilipofika Makumbusho, nikaingia pale maeneo yangu, nilikuwa nakaa Tigo kwa nyuma kwa mama mmoja hivi. Kama wananitazama kwa basi waendelee kusubscribe na kushare, ndio mwisho wa siku nilipofika pale, nikagonga mlango, nikaingia ndani. Nilipoingia ndani, mlango umefungwa. Yaani mlango wa sebule pale ulikuwa wazi kutokana tuna share ile nyumba. It's like tulikuwa tumepanga upande kwa upande. Upande wao nakaa mama mmoja hivi, upande tunakaa sisi, mimi na mchumba wangu. Kwa hiyo nilipofunguliwa mlango wa kuingia sebuleni pale kuingia ndani kule mlango umefungwa. Nikauliza, nikaambiwa mtu alitoka hapa mchana. Nikasema it's okay, kama katoka hapa mchana sawa. Fungua, akasema fungua hajaiacha. Nikaona leo ndo nalala nje leo. Nikituma message haijibiwi, nikipiga simu haipokelewi. Nikasema sawa. Na mimi nilichokifanya, kwa sababu it's like Dar es Salaam home tena, nikatoka zangu pale maeneo, nikaenda zangu home. Nilipofika zangu home, vipi Asafi, mbona muda huu ndo unatoka kazini umekuja huku? Unajua kuna maswali fulani unaulizwa Nika hamna bana, unajua mazingira tu katika harakati za 1 na 2. Mimi nimeamua tu nije kuwasalimia basi. Sawa, nikakaa pale lakini wakawa wananiona nakaa mpaka jioni, siongee chochote. Vipi kwako urudi leo? Nikamwambia hamna, nitarudi lakini baadaye sana. Kwa sababu kuna mpira nataka niutazame. Umeona Kwa hiyo kuna namna ambavyo nika switch mazingira tu, ushanielewa nika switch mazingira yangu pale, end of the day nikaonekana ni mtu wa kukaa pale home. Kwa hiyo nikakaa mpaka mida fulani ya saa 3:30 hivi usiku. Kwa mchumba naye akawa anapiga sana simu, anatuma sana message. Mimi nikawa naziignore tu zile. Umeona uko wapi sijui na nini. Sasa pale nikaanza story pale, upo kwa watu wako sijui na nini. Mimi nikaona huyu simjibu huyu. Kimjibu nitampa kichwa. Kama mida saa 3:30 hivi ni mdogo nikapanda zangu gari pale, nikatoa Makumbusho. Makumbusho nikaenda mtaani kwangu. Fika mtaani kwangu, inakuboa story. Iko sawa, mimi nafuatilia story basi hata ikinibona nafuatilia tu bado. Ilipofika nilipofika mtaani kwangu, nikagonga mlango, nikafunguliwa, nikaingia ndani. Kufika ndani, nikamkuta mchumba kalala tu kitandani. Ana habari na mimi. Na mimi nikaenda zangu bafuni, nikachange nguo, nikaenda bafuni, nikaoga, nikarudi, nikajidondosha. Nilipojidondosha sema nikajidondosha mzungu wa 4. Mzungu wa 4 Waswahili wanajua kwamba kichwa unaangalia huku, mwenzako anaangalia huku. Ndio mzungu wa 4. Kwa mimi nikajidondosha mzungu wa 4 fresh. Mzungu wa 4 nimekaa nao kama so ulimwekea miguu kwa uso? Na yeye uso wake, na yeye miguu yake kwa uso. Kwani huku na kule zao kuna space kubwa, lakini ndio ilikuwa hiyo situation. Lakini dakika 2 tuanze kupita, nikaona mtu kageukia huku kaanza maneno. Unasemaje? Unaniambia nini wewe shetani? Nikamwambia tayari usiku, unaona Alafu hizo harakati za kuitana shetani naomba zikome. Kwa sababu mimi ni mtoto wa baba na mama, unajua. Na wazazi wangu mimi ni binadamu. Hamna, lazima nikwambie leo. Nikamwambia kwanza makelele yote kisa nini? Kumbe message.
na message zenyewe zilikuwa ni za ex kuniwish tu. Sijui birthday, sijui ni na nini. Kama hizo message ndo zinakuchanganya kiasi hiki? Ni message. Je, ningekuwa sijui nini? Na umeona nimejibu? Sijajibu kwa sababu mimi nilikuwa na utaratibu, tuna simu kubwa. Kama tablet hivi tunaiacha home. Like ile ni ya home tu. Kwa hiyo sometimes tuna WhatsApp web mule, sasa ku log out. Kwa mchumba yule ex yule ndo alituma madudes. Ushanielewa eh? Kwa hiyo kushoto kulia, end of the day kilichotokea ni kwamba yule alichokifanya yule ni ku react kama it's like ile situation, yani ile kitu kimemuuma kweli kweli. Sasa mbali zaidi alienda viral, akawa anavunja vitu ndani. Yani hasira zilimshika, akawa anavunja vitu ndani. Akachukua kitu kimoja akakivunja, akachukua kitu kingine akivunja. Sasa unakumbuka ile nyumba tuna share, mimi zile kelele sikuzipenda. Nikamwambia bana, tulia, ushakuwa usiku na bana sio na nini. Amevunja vitu, kisha siku akaja akavunja kitu ambacho mimi kiukweli nilikitolea jasho, na sikuwahi kuthubutu kumnyoshia kidole mchumba wala kumpiga. Lakini nilimwambia wewe, yani unajua kiukweli shetani aliingia, na siwezi kuwa proud na kitu nilichokifanya. Shetani aliingia, nikamwambia wewe, acha ujinga. Sasa kile kitu kiko na unajua mashine computer lakini kuna sijui tunazihitaji. Yani okay, hii ni kioo, hichi inaitwa nini? What, the PC? No, this is CPU. CPU. Sasa CPU lenyewe lile body lilikuwa, of course nilichukua kwa gharama, lakini gharama sio ndio nilimpiga yule mwanamke kwa sababu ya gharama. No. Kuna hasira ilikuja kwa sababu nilimuona. Alichukua, alibamiza chini ile CPU. Pap. Nikamwambia wewe, acha ujinga. Akaichukua tena anataka kuibamiza chini. Sasa alivyoibamiza isee kilinitoka kibao. Kibao ambacho kiukweli nilijutia kile kibao nilivompiga. Kwa sababu nilimuwasha kile kibao, yani nilimuwasha exactly kabisa. Nilivyomuwasha kile kibao kilimdondosha chini pa. Afu mtu design kama alikuwa amefaint. Kibao ni nini, ngumi ya kibao ni kofi. Sasa ile design kama kutaka kufaint hivi, nikaona huyu mtihani. Nikamchukua mwenyewe nikamtia kwenye bajaji, nikampeleka hospitali. Nilipofika hospitali, kwa sababu yule tumbo lake lilikuwa kubwa. Though alikuwa na miezi 7. Kwa hiyo explanation pale imekuaje? Sasa nilikuwa nimeshindwa. Though nikamwambia tu bana, amejisikia vibaya, amedondoka. Kwa kuna namna alikuwa kama haongei. Sasa sijui nilikuwa ndo kuzimia au vipi. Kuna namna wakaniambia basi mchukue jamani, huyu mjamzito huyu, angalia tumbo lake kubwa hii, itakuwa miezi 9 tayari. Unajua kuna zile speed. Kwa hiyo anampeleka kwenye mavyumba yale, mimi nashindwa kuongea niseme nini. Kwa nikamwambia tu yule, nikamwambia no, mimba yake ni miezi 7. Kusidhani kama hivyo. Amna, inatokea sometimes watoto wanazaliwa sijui nje ya mfumo, sijui nje ya njiti, sijui nini. Vitu kama hivyo wakampeleka kule. Mwisho siku ikawa solved kwa sababu alichomwa sindano fulani, ikamleta kwenye hali ya kawaida. Lakini katika ile ward ile ambayo amepelekwa, kuna namna maswali walikuwa wanamuuliza. Plus wale walikuwa wanamuuliza, daktari mmoja ndo aliniambia baadaye hicho kitendo. Walikuwa sio watu wa kawaida, walikuwa pia kuna mapolisi, sijui kuna namna fulani ambao ni polisi lakini pia ni madaktari. Wanafanya vile vitengo. Kwa hiyo wakawa wanamuuliza pia, kwa nini mbona kama una alama? Yule ni mweupe sana, mchumangu mimi ni mweupe sana. Kwa hiyo ilivyo nini ile nikabakisha alama. Sasa mbona kuna alama za vidole? It's like kama umepigwa au? Sema hapana, sijapigwa, nilidondoka tu. Yani yeye kuna namna ya defense. Sijui alijua utaratibu au vipi. Sema hamna, kuna namna tu ambayo nimedondoka. It's like sijapigwa, unaona Akasema okay sawa, hivi na hivyo akaongea ikaisha. Ilivyoisha pale wakaja baadaye akaniambia bana, huyu atatoka asubuhi. Kwa sababu ilikuwa ile purugushani zile ilikuwa kama 6 usiku 7 hivi. Mixa kule kutibiwa kama 8 hivi. Kwa hiyo atarudi kesho asubuhi. Kwa hiyo vipi? Nikamwambia na usitoke. Kwa hiyo mimi nimekaa. Unajua mchumba, unajua upendo upo. Na wakati msihisi kama wakati mwingine mtu anakupiga kwa sababu akupendi. Trust me, wakati mwingine inatokea kama wewe kumwambia tu mchumba wako mjinga nini? Wakati mwingine inatokea linatoka kwa sababu tu ya harakati. Kwa mimi nikakaa pale na mchumba mpaka asubuhi ilipofika. Tukachukua Uber pale tukasogea mtaani. Fika mtaani, mchumba bana, nisamee bana, sitaki kusamee, sitaki nini, umenipiga, sitaki kusamee kabisa, sijui na nini. Kaona hii haijakaa corporate. Nikapiga simu kwa aunti yangu fulani, nikamwambia bana, naomba kazi mmoja aje huko. Afika kuzo pale, nikamwachia mazingira fulani pale, mimi nikatoka. Kwa nikaacha pale msichana kwa msichana, atajua anabembelezana vipi. Mimi nikatoka, nilipotoka basi ikawa imeisha hivyo. Lakini all in all alinidefense kule, kwa sababu mwisho wa siku yule jamaa aliniambia, yule daktari ananiambia, yule mwanamke angesema umempiga, wewe sio kupelekwa polisi, ni jela. Sio miezi 6, sio mwaka mmoja. Kuna namna ambavyo vifungo vya wenye mimba au wenye ujauzito wanakuwa wanatetewa.
na ni vifungo kabisa pale, unakaa miezi mingapi, sijui miezi mingapi ndani plus fine juu, kwa sababu ya kumpiga mama mjamzito. Kwa hiyo na yeye baadaye akaniambia kiukweli, yeye aliniambia kiukweli nilichokifanya it was out of nini sijui, lakini pia nisamehe sana kwa sababu nilikosea, ya kweli nilikuudhi wewe, lakini baadaye mimi nikareact tena plus kuvunja vitu, yale maasira sijui alitoka wapi. Kwa hiyo tukawa tumesolve hivyo na mwisho siku ikawa imeisha hivyo. Yeah. Kwa hivyo hata leo hajai kuripoti wapi? Kwa polisi. Yaani leo hii akaripoti au? Definitely akiripoti leo hii it will no longer be valid. After, yani baada ya pale ile tukio hakuweza kuripoti na hakutakiwa. Kwanza itakuwa valid bado? After 12 months it's not valid. Mtoto na miaka 2 size. Wewe. Yeah, no, normally I thought according to law, producer ni lawyer hapa ananiingilia, but mimi najua the span ya kureport kitu or incident is always like 12 months. After 12 months it may be followed up, most likely chances itakuwa imekuwa overdone or overdrawn or something like that, yeah. Anyway, so I asked Muna that question, and it's also a question I'm posing to guys out there, to both men and women, asking you, have you ever laid a hand on your plus one? Yani ushai have you ever laid a hand on your plus one, and why? Mbona alifanya nini ikabidi, alifanya nini mpaka you had to beat them or slap them, what hivyo. But you know, there's a certain group of people, kuna wale watu wenye they don't slap you, they beat you, you know. Na mtu anakutandika proper. Asante Tamara. You know, mtu anakutandika kwa nini nimekwambia asante, mtu anakutandika proper, alafu anakupeleka hospitali, you know. Ama anakutandika proper, anakuacha hapo kwa nyumba kwa sababu hizi kutoa nje kwa sababu utaenda kusema umetandikwa, you know. And then do that. Before niendelee, mbona umeniambia asante? Nimekwambia asante kwa sababu Tamara, hii kitu watu inatakiwa ielewe. Usije ukawa cancelled bure hapa. Hii kitu inatakiwa watu ielewe. Unajua kwenye mapenzi kuna vitu vinachangia. Hata kuna kabila kule Tanzania, sijajua wanaitwaje wale, lakini tutafanya research au tunaweza tukapiga simu 2 3. Lipo kabila wao wanawake wanasemaga wanawashwa. Yani it's like akipitisha miezi 2 3 bila kupigwa na mume wake, anasema mimi nawashwa. Yani unajua kwa nini? Yes. Lakini kimapenzi. Sio kivita. Ushanielewa? Yani kuna namna ambavyo ugomvi upo afu kwa kimahaba, na kuna ugomvi unaweza kusolve kwa violence. Ushanielewa? Sasa ninachokizungumza hapa ni kwamba unaona Tamara, wakati mwingine yapo tunaona hadi kwa wazungu, mwanamke anapigwa kofi na mume wake, afu mwanaume anamkumbatia mke wake, na mke wake ana calm down. Sijui unaelewa point yangu? Ushanaelewa? Ana calm kabisa. The western yeah. Iko tafsiri na iko namna kwamba it's like wakati mwingine anapata adhabu mwanamke, sio kwa sababu ya vita au sio kwa sababu wako katika magomvi, bali wapo katika kusuluhisha jambo na kubembelezana. Unapigwa kofi Tamara, alafu unakumbatiwa, unaambiwa tulie baby, unajua mimi sikupigi kwa maana sikupendi, mimi mke wangu nakupenda, na hii usifanye bana, hebu acha, kwani nini shida? Sasa wewe itategemea na reaction yako. Unaweza kuona sawa, nimekuelewa, uko na hasira zako, lakini pia unaweza ukapiga kelele kama mwendo wazimu. Yani kuna wanawake wengine wanavicha, yani ana moto kukiwasha kupiga makelele. Kumbe wakati mwingine mtu anakuchapa ili umejisahau. Unaelewa? Kuna wanawake wanajisahau wakati mwingine, mjinga wewe, mpumbavu, sio nani? Mume wako ujue. Baba wa mwanao, mjinga, mpumbavu, mshenzi wewe, kudadeki, sio nini. Afu nakumbatia, hebu tulia. Acha hizo vitu. Mke wangu ujue nini? Sio nini. Sasa sio kwa maana nawaambia watu wapige, no. Inatokeaga na kinatokaga wakati mwingine. Point yangu kubwa kwenye hili Tamara, kwanza mimi kabla tujaenda hata kwenye mada hiyo, mimi nawasihi sana vijana, watu wazima, tafadhali swala la kupiga mwanamke kwanza inatakiwa lipigwe vita. Pili, unampiga mwanamke kwa reason zipi? Hakuna reason ya kumpiga mwanamke. Lakini huyu mwanamke anayepigwa kwa sababu ya upendo, kwa sababu siwezi kuingilia mapenzi ya watu. Unaelewa? Kama yale leo nitotokea mimi na yule alikuwa ni mapenzi. Yaani mapenzi kabisa. Kwa hiyo ukitaka sasa wewe kusema uyaingilie kuona ni vita, na ndio maana yeye mwenyewe alivyopelekwa kule akaulizwa akasema nilianguka. Unaona ni mapenzi haya. Sababu ingekuwa kama ni vita asingekubali. Mwisho siku mimi kule amenipiga, ananipiga. Unaelewa? Sina hiyo kauli, amini sina hiyo tabia, sina hiyo kasumba ya kumpiga. Ndio maana ameona hapa ni nini nitachoma, nitakuwa nimezingua.
hajanipiga mimi nimedondoka. Sasa unadondoka na vimba shavu. Kwa hiyo ndio hivyo. Yeah. Okay. Anyway, sometimes, as Mona has said, it reminds me of a certain story also. Now before we get like deep into why people like get into domestic violence or why it happens. So mimi nimetoka nimeenda let me call this one a date. Najua the reason the explanation of a date kati ya mimi na wewe is different. But let me say tumeenda out with this guy. So it's the first time like you're getting to know someone nini hivyo tunajuana. So tumekaa kwenye meza and we are talking, you know. We are conversing, hivyo we are trying to get to know each other. So out of nowhere, I just asked, yani nilimuuliza tu a random question, you know, because at the end of the day, I need to know if I am getting involved with a violent person or a person who, yani how do you resolve conflict? Unajua, kuna ule mwenye atakwambia kaa chini tuongee. Kuna ule mwenye hata ukivunja hata kunyoshia mkono, labda atatoka aende kwa sababu anajua kikapo akikunyoshia mkono si kofi tu uta receive, you know. Sure. It might go overboard, you know, because unajua hasira nayo ni kitu mbaya sana, you know. Hasara. So I asked this guy just randomly, nikamuuliza, have you ever like bitten a chick? And the guy was like, man, nilitandika demu yangu vibaya sana na nikamtandika na nikampeleka hospitali. So nikamuuliza why? You know, nikamuuliza mbona? Akaniambia this chick sijui walikuwa sijui what had happened and amekuja amemchukua. It was quite a long time ago. Amekuja to pick the chick, you know. Like walikuwa wamekosana. So they're in the car, they're arguing, you know. Sure. They're arguing, and you guys avoid arguing when you're driving, by the way, yeah? So they're arguing. In the process of arguing, this chick sijui alitusi babake. Akamwambia babako ni malaya. Sijui nini and all that, you know. Yani alitusi the father, and you know it's been argument. So this guy tells me, it was been argument. Anambia bibi unatusi babangu. Akaniambia nilimchangamkia. Sijui nini. Obviously at that point mimi nilijitoa, you know, from the picture because I'm like I don't want to associate with a violent person, you know. Kwa sababu number one najua pia mimi ni mtu provocative, you know. Like you need to understand. So when he said that, I was like in my head I do not believe in violence. You get, like, to solve conflict and all that. But in my head, I was like, so for you, was that a valid reason? Angeni to see Mimi, I would have been totally okay with it, you know. But bringing my father into the picture, hapo ndipo alikosea, you know. And at the end of the day, Ansema, you don't judge, you know. Yeah. Another incident I saw, this is of someone who's very close to me, you know. Every single time anakuja dance kwa uso nini ametandikwa na si coffee ni kutandikwa, you know. Na venye umesema unajua how light skin people, unajua light skin mtu mwenye ukichuna hivi akija nje utaona, you know, it's gonna turn purple and then it turn black, you know. Like utajua mtu alama amekwa. So day one she comes home with a blind eye, day two the same, you know. Alafu unapata amekuja ametandikwa akae kwa nyumba 1 week amejifungia nini. After 1 week unamuuliza uko wapi? Ako kwa that man, you know. So there's a day ameniita. So akaniita and kunita she was like come sijui say hi to flani nini. So I told him Mimi, I do not associate with violent men. I cannot stand a man who beats a woman. You know, sure. I'm not coming, you know. So she sent me and she was telling me, ati hapana, unajua usi mtu mbaya, nini ananipenda, sijui nini. Kamuza then mbona anakuchapa, you know. Akaniambia hapana, si hivyo, unajua saa zingine hata pia mimi ndio nafanyanga makosa zingine zenye zinafanya mpaka huyu mtu ananichangamkia and all that. But I sat there and I was like, still I do not understand. Unajua, like sielewi mbona warudi na watandikwa, you know. Now that's a woman, you know. Sure. I have a friend of mine, man. I'm sorry for sharing your story. I'm not going to mention your name. I have a friend of mine, a guy, a dude, you know. So this dude amependa dem. Yani amependa vibaya. Yani you know those people, like you look at this person is like hell dead for the girlfriend, unajua. Amempenda dem yake, yani ile massively, you know. Anything you want, baby, I got you. Baby, where are you? Baby, flowers. And to an extent would call it like I'm simping, you know. But yani maua, nini, chakula, nini, airtime, all the time. Yani kila kitu yenye mwanamke anataka
mwanamke yopata, you know. Now of course huku nje tunaona maridadi flowers whatever, it's a rosy relationship, unajua. So one day this friend of mine, we're just chilling, you know. Amekuja, we are chilling, we want to like watch a movie, play some games, nini, tuchape story, we catch up, you know. Then amekuja wakati alitoa jacket, you know, I see nini marks, you know, kwenye mikono, you know, one hand. And I was like, hey bro, kwani ulikuwa umeenda kutanisha vita na nani, you know. Though ile tu una ask to like ile brother to brother, yo brother, hey bro, kwani ulikuwa umeenda kutanisha vita na nani, you know. Aya akacheka, you know. Akacheka, brush it up, isi kitu, you know. And then that was the one day amekuja amechill nini, so tukapiga ma story, what Ivo. Then you know the way men, I don't know, men sometimes wanapenda kujikuna ama kufanika shati kanainuka kidogo, you know. Then nikaona another dent, because my friend nika light skin, you know, like a purplish dent ile, unaona ile, unajua ukigongo mahali unajua it leaves a mark, you know, inavilia damu. Nikamuuliza, ai Kevo, kwani mkono tena kiuno? No, Kevo is a jina yake haitu Kevin, you know. Kamsa, Kevo, niambie tu kweli, ngombe kwani rada ni gani? Hii ni maki ya pili nimeona kwa mwili yako, you know. Akaniambia hakuna nini, nikamwambia sawa. So fast forward, this dude invites us to his place, you know. I'm like, man, you guys can come chill, whatever. I was like, okay. Tukamwambia, mama ako, you know, because you know sometimes when someone's woman is at home as friends, kuna ile, you can either be comfortable depending on how you're welcomed, ama you be uneasy, you know. Sure. So tumefika kwa Kevo nini, tulikuwa na maboys, we were like I think we were like what 4 dudes and then 2 chicks, hivyo like mademo wawili, ndio. So tumefika kwa Kevo nini, tumekaa, tumefika reception tamu, but kuna vile unaona huyu mdemako yani hayuko friendly, unaona ile friendliness yake ni kama ile iko forced, you know. And then from time to time nasikia babe ile attention nini. So we're like hakuna no, it's okay, unajua tuko kwa space ya wenyewe. So ikafika time tumekaa nini kidogo Kevin anakuja ananiambia, akanita T come kiasi hapa nje. So si I went, you know. I went and then he told me man, you guys need to leave. Nikamuuliza, ngombe okay, ni space yako, but why? Hata you have not even like hung out with, hatuko tumaliza like 2 hours, you know. Akaniambia mama amesema asikii vizuri, so atakiwa watu wengi kwa nyumba, bla bla bla. Nikamwambia bro, rada, you know. Nikamwambia okay, nikamwambia ni sawa, basi twende to chill place nyingine. Akaniambia asiwezi enda kwa sababu si unaona mama feel vizuri. And you can clearly like see this chick is okay physically whatever, yani yako tu sawa, shida yake ni kutuona kwa hao, you know. So after that obviously nikakuja nikamwambia you guys we go chill another place, nini we went, you know. So afterwards nika call Kevo, tukakaa chini na yeye na nikamwambia bro, rada, nikamwambia kwani umekaliwa chapo na manzi yako, you know. Then okay, definitely that is how we talk, nikamwambia kwani umekaliwa na manzi yako ni aje? Akaniambia man, unajua huku nje like in society sometimes ukisema demu yako amekukalia, kuna venye watu wanakuangalia, unaona. Sure. Like unakaa mwanaume useless, unakaa nini. Na akaniambia nyo kusema ukweli ti mimi nimechoka, you know. She was like mimi kusema tu kweli ti mimi nimechoka. The man even started crying, bro. Unajua akaniambia mimi nimechoka. And I know before you see a man's tears, this is a man who is hurt. Unaona? Kitambo mwanaume akuja alie kwanza kwako kama mwanamke, anaenda alilia mwanaume mwenzake, but you as a woman it was so hard. Anambia mimi ti nimechoka. Nikamuuliza rada ni gani? Akaniambia this chile just comes to the house in the evening, then she can just decide she just wants to fight, you know. Yani anataka tu kufight. Akaniambia ti ukiniangalia hivi, I've been beaten by this chick mpaka, you know, and I know I can't beat her, you know, because if I beat her I might kill her, you know. But every single day akamwambia akikuja anambia hizi dance za mkono nini ya mguu ya kiuno, it's just the same way. Akaniambia kama juzi ile siku yenye mlikuwa mmekam home ku hang out, you know what happened when you guys left, man. Kuja kaanza kuniambia sijui unaleta wase kwa nyumba, hawezi niambia tunaleta wase, unaleta mamanzi like mademu wako hapa, ati wanakuwa disguised kama mabeshte wako, alafu unaongeza sijui wanaume extra ndio wakae ni kama ati si mademu wako, sijui nini. Akaniambia man, mimi nilikutwa, you know.
like this children like landed on me, you know, she beat me up. Nikamwambia na mbona usiende, mbona usimwache? Akaniambia hata sijui, you know, akaniambia like sijui mbona siwezi mwacha, you know. And at that point I was like so concerned, and you know, at that point also I looked at this chick in a different way, unaona. I was like where do you even get the guts? Unajua si ati mwanako amekuwa, si ati umempata boy wako na mdem kwa kitanda. Unajua ukipata boy wako na mdem kwa kitanda, that's a different scenario. How you react to it is always different, you know. Sure. Ama ati mtu amekuja akafanya kama hivyo, kuvunja vitu kwa nyumba and stuff like that. Like it's so different. I'm like, why are you beating this person out of yani jealousy tu, unaona. Ndio nikakuja kusema kuna watu wengine they don't even fight because of a reason. Yani they're just naturally violent, you know. Sure. Hivyo tu. So at the end of the day, obviously after some time boy waliachana na udem, na akakuja kupata dem mwingine mpoa sana, unaona, dem anam take care and all that. And from that day obviously like I made it my personal business to always follow up on this boy, nijue uko sawa, is this person like laying a hand on you? Nikamwambia hapana, niko sawa nini. But this other chick usheka chini umejamba kwa sababu hata wewe I hope uende upate mwenye anakutandika, you know, because of what you're doing is not even right, you know, because you're taking advantage of someone who is kind to. Because let me tell you guy, muna ushaita kibeshte yako ana spoil dem mpaka, yani anafanya dem yake kila kitu mpaka hata mwenyewe unakaa chini unajiuliza Mungu, kwani mimi nilikosea wapi, you know, mbona nisipate ka huyu. But definitely like when in a romantic way, but you're just like, you know, unachikia mse ako yani down to earth for this chick, you know, but this chick ako unaona yeye anaamua hivyo. Yani Tamara, unachokiongea ndio maisha tunayoishi. Unachokiongea ndio maisha tunayoishi Tamara. Kuna upendo juu kwenye haya maisha. Mimi nimejifunza kwenye haya maisha kuna mapenzi ya dhati. Trust me. Inaweza ikatokea mtu akakupenda sana Tamara na usimpende, na huwezi kuamini mpaka utakavyoona solution ya mambo. Mimi binafsi mwenyewe nilishakupenda sana. Yani nishakumpenda mwanamke mpaka nikaona hii level ufikia hii si mchezo. Unajua unampenda mtu mpaka yani unaona kabisa hapa kudadeki hapa stoki chomoki. Sio, unaelewa vizuri Tamara. 100%. Lakini unakutana na namna tu mwanamke anakuwa tofauti. Anakuwa tofauti na vile ambavyo inapaswa kuwepo. Ushanielewa? Kwa hiyo yapo maisha katika mahusiano ambayo tunayaishi na yapo maisha katika mahusiano tunaishia. Ndio maana wakati mwingine unasikia vipi unaishi unaambia mimi siishi maisha, naishia kwa sababu tu ya mahusiano. Ushanielewa sijui. Kwa hiyo point kubwa hapa ya kuzungumza au point kubwa ya kuisema ni kwamba kuna nafasi, kuna wakati unaona kabisa mwanamke anatakiwa atitiwe vipi. Ushanielewa lakini kuna wakati wewe mwenyewe tu unaona ana maisha haya maisha sio haya. Umeona kwa hiyo hivyo ndio unaweza kusema. Mimi naweza nikajitolea mfano, rafiki yangu mmoja pia na rafiki yangu naweza nikamtolea mfano. Kwa hiyo tunaishi kwenye maisha fulani hivi magumu sana. Sio magumu kwa maana maisha magumu, no, tunaishi kwenye maisha magumu ya mahusiano. Mimi rafiki yangu nimetoka kwa hadithi naye kisa leo yani hapa unaongea na wewe nikikufungulia chats hapa siwezi kukuonyesha, lakini kiukweli ziko chats ambazo zinaniliza. Ni mwanangu ambaye anahaswa, anapambana, yani anapambana to the extent ujue. Unajua kuna wana fulani hivi unaokaa unasema nisimulia kisa kimoja hapa leo nimesikitika sana kusivi mahusiano. Yani nimeamka tu asubuhi nimejikuta kanikata mzuka kwa sababu nimekuta missed call yake saa 8. Ushanielewa yani saa 8 usiku maana yake alinipigia. Sasa mimi of course saa 8 simu yangu ilizima bahati mbaya. Lakini nimekuja kuwaka asubuhi, nimeiwasha naangalia data nakuta missed call yake. Sasa lazima nimcheck. Unajua mwanangu vipi? Mwanangu kuna hivi nimejisikia vibaya, nimeumia kiukweli. Lakini pia nikikumbuka zile mambo nilizokuwa naishi nazo before, naona kwa sababu kuna mahusiano. Unajua unakaa kwenye mahusiano na mwanamke kuna namna fulani mnakuwa hamwezi kwenda straight. Hata matajiri wenyewe hawajapita hivi. Kwa kuna changamoto mtoto wa kiume unaweza kuwa unazipitia nini end of the day. Ni changamoto ambazo zinakupelekea ukajihisi vibaya, ukahisi hamna haja tena kupenda, au ukahisi unajua nyinyi ndio mnaotufanya sisi tuchukie mapenzi na nyinyi ndio mnatufanya sisi tupende mapenzi. Channel au tuwapende wanawake au tuwachukie wanawake. Kwa hiyo kwa mfano ukikutana na Tamara na mwanaume ambaye ndo kwanza anakupenda alafu ukamkubalia, it's either wewe mwenyewe sasa kukuigiza, maana mapenzi yako hivyo. Wakati mwingine mtu unakubali tu kwa sababu ngoja nimkubalie nione reaction yake.
Unaweza kumkubalia mwanaume ambaye ndo anaingia miguu mizima. Sasa akiingia miguu mizima, trust me, hakuna kitu ambacho utasema wewe naomba nifanyie hiki asikufanyie kama kipo ndani ya uwezo wake. Kwa hiyo ishatokeaga kwa wanaume kama mimi. Of course mwanamke wangu nilikuwa sitaki apitie okay, changamoto zipo, lakini nilikuwa sitaki apitie kitu ambacho mimi sipendi, yani mimi naweza kukimudu, afia anapitia. Mume wangu bana, mimi naona hivi. Mume wangu hivi. Unajua as long as vitu fulani ambavyo vina make sense. Kwa hiyo kuna namna ambavyo tuliishi na yule bibie to the extent nikaona na ya. Haya ndo mapenzi. Hivi unafahamu simu, unaona simu hii? Naam. Password yake yeye akifanya dole hivi pap, simu yangu mimi iko open. Sasa hapa kuna cheating gani tuifanya? Humo ndo kuna mambo ujue. Wakati mwingine humo ndo kuna mambo. Mimi nilikuja muda mimi naenda kazini na simu yake, yeye anabaki nyumbani na simu yangu. Na hapo tuna simu nyingine ambayo is like unaweza kufanya maharakati yako. Unafika kule mtu anaweza akapiga simu hivi, halo. Wewe nani? Baba mimi ndugu yake fulani. Mapenzi fulani mtoto sio mtoto, usielewi yale mapenzi. Baba mimi mume wake baba nisamani bana. Niko kazini kwa simu yake ile, bahati mbaya nimetoka na simu. Unajua simu zetu zinafanana, unajua unaleta kisingizio. Ndio kwa anapigiwa wakati mwingine. Na washa moto kule. Samahani bana. Unajua zile. Kwa tunakuja tunahadithiana mtoto nini? Kumbe ndio mapenzi. Trust me, wakati mwingine Tamara, jambo moja dogo tu unaweza kuona mtoto. Kumbe ndio mapenzi. Mwenzako unataka hivyo. Kwa kuna system ile alikuwa anataka ishi Kipemba yani. Yaani manake muda wote mume wangu yani tuwe hivi. Yaani kuna namna fulani sio kero, lakini ndio namna ambavyo lifestyle yake alichagua ya mapenzi iwe vile. Na mimi kuna namna nilichagua lifestyle yangu nikakubaliana na yeye na tukawa tuko katika ile mitazamo. Lakini ikapelekea kuna namna ikatokea nikaona sio hii. Ushanielewa Kwa hiyo nikajua kwamba mapenzi yana namna ambavyo yanafundisha na namna ambavyo mtu anaweza kujifunza. Kwa hiyo si mchezo. Okay, understandable 100%. Now, swali lingine ambalo tunajiuliza huko nje. You know, the rate of abuse as well as violent relationships huko nje ni mingi sana. Unajua? Na kila saa yazidi ikiongezeka. Leo utasikia huyu alimtandika huyu, huyu alimkata huyu, huyu alimuua mumeo au mkeo, huyu aliua familia mzima. Yani there's a lot, and you know when you talk about violence, we mean both physical violence as well as emotional violence. Unajua? Yani tunataka kuangalia ni nini hizi zenye huwa zinafanya watu wafike to that extent. What is that trigger that makes you beat your wife or beat your husband or beat your boyfriend or girlfriend or decide to light them on fire, decide to do all those like nasty things that people do, and also the alternative. Unajua lazima kuwe na solution, you know. There has to be like a good way to solve such things, you know. Sure. Now, obviously, the biggest thing I've seen, the biggest reason I've seen or I've had people give for kutandika their partners or for being physically as well as verbally, sana physically violent with their partners is lack of respect. Any disrespect, you know. Sure. Like unapata mtu amekuwa disrespectful to you, as you've said. Unaona kama venye mwana alikuwa sema mtu amekuja whatever you've worked hard for, someone comes and maybe tries to break it, mtu anakutusi, mtu anakufanya like una feel some type of way. And as human beings, of course, who are very emotional creatures, mtu anakuambia wow, the disrespect was too much, so nilijipata tu. You know. And you know the worst thing about Asira is that it takes long to build, but the reaction takes a short time. The implication takes a longer time. Wajua? Asira ni kitu naweza jijenga hata labda mwaka. You know. Unleashing it will take 1 second, because that slap, that punch, that anything is going to take 1 second. For example, and then you know nowadays people have different lifestyle diseases. Wajua? Usitekela tu mtu kofi kidogo mtu azirai ende kwa baba. You know. Then the implication is long term, you know. Or you hit someone, ama usikume mtu tu ende agonge ukuta ama agonge meza afanye nini, unaona, something bad happens to them, you know, the implication is big time. But kuna you nimesikia wakisema interacting with them, they're like a disrespect, especially for the men, you know, wanasema mimi like I hit my woman because she disrespected me, you know. And she disrespected me in a bad way, in a very disrespectful way. And of which from time to time umetuambia kama kuna kitu if there's something that men really find pride in, ni heshima.
you know, like heshima big time, you know. Yeah. Na of course kuna wale you've been disrespected, unajua kuna wale you disrespect me, I walk away, unajua, Yeah. niende zangu, alafu nikirudi then we talk about it, you know. In other instances, like mtu anaweza kutandika, you know. I can give an example with me personally, yeah? Yeah. So I've had a partner who his way of solving conflict, like nikimkasirisha ataondoka, you know. Yeah. Sababu unajua now women for example, we are really good when it comes to annoying people, not only men. It's like a skill, you know. And anytime I made him mad, unajua kule unakasirisha mtu hata mwenyewe tunakaa chini unajiambia enyewe I think I've gone overboard, you know. Sure. What he normally used to do is that he would just go, you know, ataenda kwanza, probably take a walk or something, then come back, then as I was saying, as a way of solving conflict, umse alikuwa anaenda for a walk, you know. Hata anaweza enda for a walk for hata 2 hours 3 hours, unajua, ndio kuacha kupatia wakati ufikirie umefanya nini, ama umesema nini, you know. And then when he comes back atakwambia hivyo, I was giving the death stare, you know. Akwambie usiwahi niongelesha hivyo tena, ama usiwahi fanya hivi tena, you know. And you know, the moment you're given that look, hata mwenyewe unajua I did wrong nini, and of course unajua the hardest thing for a woman to do is or for any human being is to, saa zingine ukijua umekosea, you know, most people shift blame, but hapo unasema I'm sorry, it won't happen again, Sure, you know. sure. I think that then you walk through it, wajua, hivyo instead of someone mwenye nikikukasirisha kila saa, you just hit me, you know. Like because sometimes kuna vitu zingine, you know, the things people do knowingly, others unknowingly, you know. Unaweza kasirisha mtu tu, wewe umekuja, for example, you're just coming from work, umechoka, you know, then mimi nimekuanzia na kelele zangu, you know, and that is not what yani you're just looking for a small trigger, ama nikuja nikuletea chakula ina chumvi, you know. Na kuna mtu alikuwa amekukasirisha kazini, then you just decide you're going to land on your partner like that. So as I said, the major thing in watu wamesema kunye why they get into or why they become violent in relationships, ni kwa sababu ya hiyo disrespect. Unajua kuna ile disrespect massive from these people. Wengine sana for the women, they talked about the culture that you've talked about earlier on, wakisema according to them, if they're not beaten, then that means mpenzi wao hawapendi, you know. Like mimi mpenzi wangu asiponigonga hiyo yamaanisha hanipendi, you know. So that is also a different reason, but that is something that should be done away with kabisa. That is such a bad notion, unajua. And if you teach that to your children, then inamaanisha mtu akuchapa why, because even in school when you were being beaten ukiwa shule, ulikuwa unaambiwa sababu, you know. Umefanya hivi, handwriting ni mbaya, ulichapa mwenzako, ulikosea wapi, then you're punished, you know. But ikifika kwenye mahusiano, tricky situation, a very tricky situation. Jona, why mbona ukunje watu wana resolve to violence kwa relationships? Kama ulivyosema tu, na mengine ya kuongezea hapo, kuto kufahamu misingi, lakini pia kuto kupata marafiki zetu. Unafahamu mapenzi mazuri ni mapenzi ya marafiki, yani sio kwa maana wewe na rafiki yako mwa mapenzi, no. Ukisha kuwa umekubali kwamba Eugene labda ni mpenzi wako, maana you have to be friends. Yani lazima muwe marafiki ili sasa yale ambayo unayafanya wewe na Eugene yalandane. Kwa hiyo wakati mwingine vita vinasababishwa na kuto kumatch, kutokuwa na ile combination nzuri. Kwa hiyo inaweza ikapelekea hivyo to the extent hata ukigundua kwamba mume wangu ana watu wawili, au yani niko na mwenzangu, unawezekana kwa sababu ile the way mlivyo na mna urafiki wenu mlivyotunza, inawezekana mkaishi tu sawa. Hii imetoa mfano kwa mama mmoja. Yule mama alikuwa amejifungua watoto 3 4, watatu kwanza,
tatu. Kwanza alivyojifungua tu mtoto wa kwanza, wa pili nadhani ndo hilo tatizo likaja. Alikuwa yani Yesu alikuwa hadi leo anaumwa kichwa. Yani anaumwa kichwa hadi leo. Unajua kichwa kiuma kija kiacha. Yeye anaumwa continuous. Yani kitu ambacho anaumwa tu hivyo. Kwa hiyo wamejaribu kumtengenezea mazingira. Bado hospitali pale katika taifa letu bado kuna dawa watu wanatumia, lakini hajafanywa ile matibabu haswa, kwa sababu inataka operation ya kichwa ni operation hatari sana. Moja kati ya operation hatari ni operation ya kichwa. Kwa hiyo watoto wake ni genius sana by the way. Mmoja huyo naongea na wewe, yani yeye kapiga division 1, form 4, division 1, form 6. Chuo kikuu kaenda, alikuwa anasoma chuo fulani tunakiita ni UDSM, University of Dar es Salaam. Lakini alikuwa anasoma UDOM. Alikuwa anafanya masuala ya computer engineering. Mwaka wa kwanza tu akawa anafundisha hadi mwaka wa 3. Kwa hiyo alivyorudi likizo akaambia babake, baba sitaki, ninaomba nihamishwe chuo au niache kusoma chuo. Sababu sioni ninachojifunza kule vyote ambavyo naviona, na mwaka wa 3 nimeangalia notes zao, sio unanielewa? Naam. Yani sisi vile tulivyokuwa tunasoma chuo mwaka wa kwanza unafika it's like unafundisha wale wa mwaka wa 3. Na unaenda kuangalia yale genius ya watoto. Na mwaka wa 3 walivyokuwa anaangalia notes zake, yule mtoto akawa anaona nini. Kwa hiyo sasa babake amemhamishia kwa South Africa. Anafanya hiyo, lakini kidogo anasema kidogo kuna vitu naviona vipya. Plus mtoto wake wa pili ni saizi anasomea udaktari. Udaktari ambao ni specialist kabisa. Nimekusimulia story yake juzi, ameoa mtoto. Huyo ndo mtoto wake wa pili. Hata watu wajua tu. Na he's genius to the extent form 1 form 4 akapiga division 1, form 6 akapiga division 1, tena division 1 yenyewe ni ya moto. Kwa sababu kule sisi tuna combination. Ukimaliza form 4 anakuona huyu Tamara huyu. Ana kama mnyinyi mnavyohisi form 2 mkifika mnaweza ukachagua ukasoma arts. Ukasoma science. Sisi kule tuna specialize ukiwa form 4. Na ukiwa form 4 maana yake unakuwa specialized kwa sababu tayari washakuona labda ulivyokuwa form 3 ulidrop baadhi ya masomo ukaendelea na masomo fulani. Kwa form 4 ukifika wanakuchagulia combination. Kwamba bana huyu sio wanakuchagulia, ina balance tu yenyewe. Sasa yule form 6 alipiga PCB ya moto. Yani PCB kwa maana physics alipata A. Chemistry A, biology A. Lakini kwenye zile divisions zetu tuna rank kuanzia division 1 ya kwanza kabisa inakuwa division 1 ya point 3. Maana kiwa mpata AA inahesabika 1 1 1. 3 hizi. Ya pili inaweza kuwa division 1 ya point 4 hivyo. Alipata division 1 ya point 8 ambayo pia ni PCB. Kwa hiyo ki rank point kama 6 hivi. Ki rank Tanzania ndo walikuwa wa 8. Yani Tanzania wale PCB wale walikuwa 8. Hata kwenye lile graph la wanasayansi nini yeye amechorwa hapo. Ni moto sana. Kwa yule mama, story yangu inakuja kwamba yule mama kwa sababu ya mapenzi na mume wake, samahani sana kwenye kuleta story mbali. Kwa sababu ya mapenzi na mume wake, wakati anaugua ya matatizo, alimruhusu mume wake kuwa mke wa pili. Shana kwa sababu tu ya urafiki. Mapenzi ya dhati. Tamara, trust me. Unampenda Eugene vizuri. Mko na huo urafiki. Kuna vitu ambavyo Eugene akiwa anavifanya vitakufurahisha. Na utatamani muda mwingi alifanya vitu ambavyo vinakufurahisha wewe. Na ukiona ana shida au ana changamoto sehemu, wewe ni mtu wa kwanza kuumia. Kwa hiyo hakutaka kuiondoa furaha ya mume wake. Kwamba mume wangu bana, hebu ongeza mke mwingine ambaye atakuwa labda mstaarabu na nini, lakini atulete tu watoto. Una point hiyo? Na mume wake akaongeza. Lakini kuna kisa kimoja nimekisoma leo hapa, imetokea Eldoret bila shaka. Yuko mwanamke ambaye ameolewa bibi wanne. Na mwanaume mmoja. Yaani yule mwanaume ana mke wa kwanza na mke wa pili na mke wa tatu. Sasa yeye akakubali kuolewa mke wa 4. Lakini kwa sababu yule mwanaume ana mfumo mmoja, mke wa pili na wa tatu wanakaa sehemu moja, na mke wa kwanza na wa 4 aliwaweka sehemu moja. Yule mwanamke anavyoona kwamba yule mwanaume yuko mara nyingi wa mke wa tatu na wa pili na wa pili, wa kwanza kwa sababu ana ujauzito. Hiyo taarifa ipo kabisa kwenye Taifa Leo. Wa kwanza yuko na ujauzito, wa 4 ndo yeye. Anaona hawatembelewi sana huku mara nyingi. Yule mwanamke amefanya kitendo kimoja cha hatari sana. Kawafungia ndani watoto 3. Watoto ambao it's like ni watoto wa bibi mkubwa, mtoto wa kwanza, mtoto wa pili ni bibi wa pili, mtoto wa tatu ni bibi wa tatu. Kaweka ndani ya nyumba, kachoma nyumba moto. Wamefariki wale watoto. Ndani wamefariki wale watoto na moto. Yeye alivyochoma kakimbilia Uganda. Yuko Uganda sasa, polisi wanasema hivyo. Na wanamtafuta kweli kweli bibi. Sasa tafsiri yake ni nini? Tafsiri yake ni kama hivi vitu.
tunazungumzia urafiki, tunazungumzia upendo. No. Mimi nakuoa Tamara, tuna match sisi. Tuko na yale mahaba ya kuhurumiana. Unajua wenye kupendana wanahurumiana. Oh, yes. Yeah, true. Yani it's like Tamara, wewe ukiniambia naumwa, nachanganyikiwa, mimi unaumwa. Nimekuja mkonya dawa, nimekunya dawa, uko wapi? Sisi niko kazini, jamani tafadhali omba ruhusa. Sio kwa maana ya nini, maana yake nakuonea huruma, yani haya ndo mapenzi. Sasa wewe mapenzi mpaka kwenda kuchoma watoto wangu moto kwa sababu tu labda siko busy na wewe. Kulikuwa na mapenzi au kulikuwa na vita? Vita all the way. And that is so wrong. That is yani could have, there are very very many avenues of solving things. Unajua? Na conflict, jealousy. That is actually jealousy. Ndio. Wivu ni kitu mbaya sana. You know. And the one thing that you guys need to understand about anger is that you react immediately and then you think later. Wajua? Sure. That is the biggest thing about anger. And once you do it, ni hivyo. Wajua? Yeah. Ni kama sumu, ukitaka kujinyonga saizi, God forbid, once you take the poison, ukishameza, kama unameza na maji whatever, you can't undo it. You know? Unless someone else comes and does it. Unajua? Ndio ni Mungu wako amesema, amekupatia a second chance. You know, maybe utapika ama ufanye nini, you know. Sure. Is this the same thing? Like why would you go and ban someone else's children kwa sababu bwanako akupatia attention? You know, why should you resort to such kind of violence? And that is so it is so wrong and should be condemned as society. Unajua? Yani kabisa. Yani I don't know, huyu hata akishikwa sijui sema kama Mungu alisema ukipatiwa kofi right cheek unapeana left cheek yes. Wamfanyie a tit for tat kind of affair, you know. Pale unapotaka kuchangia Yesu. No, kuna hizi sheria sijajua iko wapi, lakini nishaisoma hiyo kwamba huyo nani alikubali akipigwa huko anageuza na huko. Na imetoa hiyo kwamba ukipigwa huko geuza na huko. Sijajua imekwaje hapo kwenye kupigwa huko geuza na huko. Kwa Biblia. So anyway, what I'm trying to say, naingilizia wapi hapa, I'm saying it's like if for example umefanyia mtu hivi pia na ufanywe hivyo hivyo, you know, ufanywe hivyo hivyo, you know, because na Mungu anasema tusijaji, lakini kwenye haya mambo bwana Mungu atusamee. You have itabidi Mungu ametusamea tu hapo kwa sababu kwa sababu at the end of the day naangalia kama you know as we talked about earlier when we talk about forms of violence ni mingi sana, unajua. Hata ukiingia kwenye nyumba for example utapata kuna wale watu and this is something we need to make clear because haiongelewi yuko nje. Did you know that your partner can actually sexually abuse you? Unajua? Sure. Unajua mke wako au mume wako can rape you. You know, because what is rape? Forcing yourself on someone. Once mtu amesema no, it means no. Those who like do that to their women, you know. Na unapata if mpaka inafika an extent ukikataa, they probably beat you up kwa sababu umemnyima, you know. And unajua pia like people need to understand, and it's a very serious conversation that people don't know. I've sat around men who say this statement most of the time. Kama mwanaume lazima ujue kuomba hii kitu. You know, that's what they say. You know. And at first it felt like a bad thing, like an ish statement. I'm like, do you have to beg for stuff like that and all that? But I came to look at it on a different angle, you know. And this different angle is that if you ask for this thing now, you do not have to be violent about it. Sure. You know. Sure. You don't have to like start being aggressive because umenyimwa hizi vitu. You know. Yeah. Help yourself or go find it elsewhere. Help yourself kwa sababu kuna watu wanatiagadi huruma kwenye hii. Yeah. Na mimi hapo naambia hivyo, nimekumbuka kisa kimoja nimecheka sana Tamara. Kuna mzee mmoja alikuwa mtaani kwetu maarufu sana. Na kwa ajili ya hivi vitu akinyimwa yeye huwa anatoka nje anaanza kulia kwa nguvu. Analia kwa nguvu, analia. Sasa watu wanajua huyu mzee akaanza kulia muda huu. Maana kuna namna ambavyo amenyimwa. Sasa yule mama alikuwa anaona aibu. Kwa hiyo mzee alikuwa akinyimwa, watu wanatoka nje analia. Niseme, unajua zile unalia mpaka unauliza tu niseme. Saa mama anakuja anamchukua na naenda ndani, tunasikia tu kimya, tunajua tayari mzee asha solve issue zake. Bora utafute njia nyingine, sio kupiga, sio fanyaje. Tia huruma mpaka upewe. Kwa nini unyimwe? You don't have to be violent about it. And to those people who do that, who mnakatazwa and you decide to force yourselves on people,
shame on you. You deserve to be castrated or to be cut your private parts. Na As they wanaonyima do in it's what country? There's a country that actually does that as punishment. okay, we're So gonna if research on that. if you abuse someone, Yeah. your genitals are cut off. Okay, na wanaonyima pia shame on you kwa sababu unakuwa hawana upendo wa kweli. Hapana. No. So unajua kuna There has to be a reason, Asante. Muna, but that is not But our these are bigger that please. is a very It's not biased our thing. That is conversation. not the conversation Yeah. for the day. If I say no, there is a reason as why I've Yes. said. Even Thank men you. Say you. no. Big Unajua? hapa. Big Hapana, wewe umesema Yaani shema nasema- kwa say nasema no. thank you kwa ulilosema uko sahihi. Kama nasema no, maana yake nina reason. Si ndio? Yeah, there has to be a reason. But that is If shame no, on you. inatakiwa iwe reason, lakini usio tu unanyima hauna reason. Exactly. That is There has to be atisikuna nyima but yaani ukinyima bila reason. ni yako. Ukitaka kupeana peana, kama utaki usipeane. Sasa kama unampea unanyima, But atusiende kutandika mtu ati just because that is shame upon you know. Kwani umpige Yeah, you're mtu not kwa sababu supposed to umenyimwa? be. You're Si not utafute supposed to be solution doing nyingine. that. You know. Eh? Find another solution. Alright. You can go buy or help yourself. Wajua? Yeah. Because it might be even a girlfriend-boyfriend relationship, not necessarily like marriage. Unajua? Not necessarily like kwando and stuff like that. But violence should not be a result for that thing. Now, as we wind up, why other relationships are abusive? Why are you being beaten by your husband or your wife? It's because that person is an abusive person. Very Hakuna right. ati shortcut ati sijui ulimprovoke kama ulimfanya. Kuna watu tu naturally they are violent. Kuna ule msemunu hata nikikuja nikukanyage hivi unajua you want to fight me, you know. And I'm just like hizo signs zinazanga tu pole pole. Na ukiona mapema, don't be those people. Unajua sana kuna wale partners wenye you sit down and think ati I am going to change this person ati kwa sababu ananipenda nafanya kwa na soft spot mimi hata niguza. That is utter BS. Unajua? Like if someone is violent, if you know you will not handle that violence, usiingie hapo. Yeah, sure. Unajua? Sure. Kwa sababu pia wewe siku moja itakufikia. Yeah. You know. And if it's someone who beats you today, beats you tomorrow, wewe unakapa you'll change. You're going to be beaten for the rest of your life. Unajua? Kidogo kuja uharibiwe sura nini, you start even feeling like low. Na unajua he who beats you physically also adds verbal abuse on top. Unajua? Wewe mjinga, wewe mshenzi, wewe malaya, wewe fanya nini hata wewe si mrembo, wewe si nini, wewe sura ngumu. You know that. And I'm talking about this both to men and women. Wajua? Na vitu kama hizo ni mbaya sana. And I tell you guys, as we wind up, my mama told me one thing, aliniambia, the day a man raises his hand on you, Tamara, get out. Thank you. Do not wait for that arm to come down. Yes. Kwa sababu the moment that arm comes down, this man is going to beat you. Na kwa sababu ya ujinga na useme unampenda utakaa hapo. You know, it's going to happen a second time. Kwa sababu ya ujinga useme nampenda ukae hapo. It's going to happen a third time. Kwa sababu ya ujinga useme I'll change this man. Wajua? Ataendelea hivyo. You know. And it made a lot of sense to me, you know. And it's the same message I can give out there. If you're mad, if you're angry, walk away. Wajua? Yeah. Toka nenda, even if you'd rather disappear from the house for 1 week, wiki mzima, na ukiwa huko utext useme umenijamisha, unajua definitely ukuja kwa sababu unaweza kuja kukutwa ulienda hapo for 1 week, you know, and say I'm mad, I need my space, I will be back when things are calm. Yeah. You know. Anachokiongea Tamara ndo formula ya wanaume wengi. Yeah, for sure hiyo ni formula mimi nimeiona kwa baba yangu. Mimi mwenyewe hiyo formula ninayo by the way. Mimi nikasirika mara nyingi wanaondoka. Mpaka labda hii ifike tu sehemu gani ambapo siwezi kuondoka, labda usiku nitachila, lakini nikitoka hapo asubuhi kurudi kwangu yani sina formula. Mpaka tu mambo yakae sawa. It's a very good formula. Yeah. Just walk away. Or after, if you're married, of course, we have counseling sessions, you know, like you can talk to counselors, psychologists and all that. Yani, for counseling, yani ile kupata usaidizi. Unajua? Kupata usaidizi, kupata namna ambavyo ushauri na saha na vitu kama hizo. Naam, ama utafute gym pia. Unajua? Punching bag. So that you don't turn your partner into a punching bag, because if you go to the gym when you're punching, unajua ukiwa na hasira, by the way, if you've ever noted, wewe najua ni footballer, so most definitely wewe na gym mnapendana, you know. If ukiwa na hasira, no, uende tu gym. Kuna venye hasira upunguka. Yani so naturally, you know, find another avenue. Anyway, as we wind up, Muna, parting shot yako kwa our viewers. Parting shot yangu mimi, unamwona jamani Tamara, mnamwona kamera kwa Tamara tafadhali, producer, unamwona mwangalie jicho lake.
mwangalie the way alivyo, urembo wake ulivyo, akisimama huyu kuna namna alivyo. Hawa ni wanawake jamani, na hawa wanawake wameumbwa kuwa laini, na ndio maana hawa wanaweza kubembeleza watoto wetu wakizaliwa. Sisi tukimshika mtoto anaweza kalia tu kutokana na kiganja chetu kilivyo. Mwanaume ni mgumu. Huyu hata kuna vitu anavivaa vinamtengenezea ulaini, na ndio maana hata kuna baadhi ya nanili tunaambiwa wanawake ndio natakiwa vae gold, sijui sio silver, kutokana gold pia ina namna ambavyo inalainisha viungo na ustafu. Shasikia hiyo ndio maana tunanunuliaga sometimes chain za maeneo mbalimbali, chini za miguu, chini za viuno, chini za muwe laini zaidi. Mafuta wanayopaka hawa ni laini. Wakati mwingine tunatamani kuwapeleka vacation tukaogeshe na maziwa, wawe laini. Sasa hiki kiumbe sio kiumbe cha kukitandika. Hiki ni kiumbe cha kukibembeleza. No. Huyu ni mtu ambaye anatakiwa tumbembeleze muda wote. Kwa mwanamke anatakiwa athaminiwe, aheshimiwe, iwe namna ya kumtreat mwanamke. Sio hivyo ambavyo tunazoea. Kama unaweza ngumi, basi nenda ulingoni kapigane. Mwanamke ni eneo ni mtu ambaye anatakiwa apewe heshima yake na azidi kulainishwa, awe laini namna ile kama mkate na maziwa. Yes, sir. And to the men out there, I'm also sending like the same message. No, to the women out there, that is, I'm sending the same message to you. Please stop beating your partners. Stop beating your husbands. Stop beating your boyfriends. Stop beating your +1. Stop beating your side pieces and all that. Stop resulting to violence. You know, there's always a more mature and a more amicable way of settling stuff, of settling issues, of handling your jealousy. It doesn't have to result to blood being shed, to people being killed, to things being cut off. It doesn't have to result to that. Take care of your partner. Na kama unajua huyu mtu uendani na yeye, achana na yeye. Wajua? If you say that, if you like, also this, I told you guys yesterday, or from the previous video, the previous episode of Chill Zone, if you can't change them, change them. Again, kama wezi mbadilisha, mbadilishe. By mbadilisha means find someone else. You know, go elsewhere. Anger is something really bad. Anger is something that is demonic, I'd say that. Mbaya sana. So avoid that at all costs. And most definitely, we are looking forward to seeing other different avenues that people can use to solve conflict, rather than resorting to verbal, physical, as well as sexual abuse for their partners. So we are really and highly condemning that out here. And guys, please do take care of yourselves big time. Take care of yourselves, take care of your partners, learn how to solve conflict. And of course, you can tell us on the comment section, what are some of the ways that you feel you can resolve conflict to avoid domestic violence, to avoid verbal, physical, as well as emotional abuse. So from the Chill Zone, that is what we're going to leave you with right here. And we're saying peace, love, and unity. Have a good time. Have a good morning, good afternoon, or good evening, depending on whatever time you're watching this video. Thank you. Adios. Bye-bye.